So welcome to our interview. Today we'll speaking to Mark Leonard, who's currently in Scotland, if I may reveal this information, Mark. I am Julia Val, and I represent the Polish School of Mindfulness. And we are honored to say that Mark will be one of our lecturers. I am delighted to have you here, Mark, today. And as you know, I am deeply, I should say, interested in your work. I think it's very important what you do, and what you do, you'll tell us more about it. But you do what is called social mindfulness, and it is important because we, well, you'll say more about it, because currently the individualized therapeutic version of mindfulness is being presented as, I would say, in certain situations, the only version of what mindfulness is, which, as we know, isn't true. So I'll give the floor to our interpreter, Łukasz. Welcome, Łukasz, as well, and thank you for assisting us during this interview today. Powitała Państwa Julia Wal, prowadzająca do Polski w ramach Szkoły Uważności właśnie ten temat, szeroki temat uważności, a naszym dzisiejszym gościem jest Mark Leonard, specjalista i jeden z wykładowców Szkoły Uważności w tym temacie, który łączy się z nami ze Szkocji, jeśli możemy tak zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, i specjalizuje się Mark przede wszystkim w uważności społecznej. Jak wiadomo, czasem uważność postrzegana jest pod kątem indywidualnym, takiej terapii bardziej odosobnionej, natomiast wiadomo już, że nie jest to jedyna wersja uważności w ramach terapii i mamy nadzieję, że Mark opowie nam nieco więcej ze swojej perspektywy na ten temat. Mark, the floor is yours. Thank you, and thank you for inviting me to talk to you, Julia. So I think the best thing to start with is say that why am I interested in this whole field? I come from a background of work that's concerned with sustainability. And I guess 20 years ago, 15 or 20 years ago, I came to the conclusion that policy making, even community development, regulation, enforcement, all of those measures and awareness raising were not going to have the kind of impact that we needed to have to safeguard the future, really, to make a world that our future generations could survive in. And so I realized, I came to the conclusion that the problem was systemic. I'll hand over to Lucas to translate that. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tej naszej rozmowy i myślę, że dobrym punktem wyjścia jest zacząć od tego, dlaczego ja w ogóle zainteresowałem się tym tematem. Myślę, że jakieś 15-20 lat temu już, kiedy miałem doświadczenie w tworzeniu polityk, tworzeniu przepisów, różnych regulacji, praw i szerzeniu świadomości na temat zrównoważonego rozwoju, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę nadal nie udaje nam się zapewnić światu tej dobrej ścieżki rozwoju, że musimy działać na jakimś jednak szerszym poziomie, bardziej systemowym z tą naszą świadomością. So I brought an understanding of systems thinking in biology, which is my background or my background interest, and how that could help us understand how to bring about change. Postarałem się bardziej systemowo podejść do rozumienia tego zagadnienia, bazując na moich doświadczeniach z biologii, bo z tego się wywodzę. In the sustainability profession, people eventually come to realize that managing our environment really depends on how we organize ourselves as human beings in society to use resources and share resources, the kind of structures in society that we make. I came to the conclusion that the way we were going about doing this meant
that this resulted in overexploitation of resources, overuse of resources and waste. It produced social inequalities that produced mental health problems. Everybody either is responsible to improve themselves or hang on to the resources they have. They're constantly feeling the need to improve themselves and constantly subject to some kind of sense of not being good enough. And that's where the problem lies. Ponieważ zawodowo zajmowałem się zrównoważonym rozwojem, zarządzaniem środowiskiem i organizacją społeczeństwa, tego jak podchodzimy do naszych zasobów, w jaki sposób się nimi dzielimy, jaka jest dystrybucja, jak generujemy odpady, nie mogłem nie zauważyć, że tak naprawdę nad tym wszystkim wisi widmo nadmiernej eksploatacji tych zasobów. I to wiąże się z powstawaniem odpadów, z powstawaniem nierówności społecznych, powstawaniem różnych problemów psychicznych związanych właśnie z tym, że cały czas podlegamy ogromnej presji, aby doskonalić się, aby rozwijać się. Cały czas mamy wrażenie, że mimo naszych wysiłków nie jesteśmy dostatecznie dobrzy. At the root of this problem is the ideology that the individual is responsible for their own self-improvement and responsible for their own well-being, and that psychotherapy can help individuals cope with the stresses that they experience in their everyday life, that they have responded to or reacted to maladaptively. I'm coming from a place which recognizes that the mental distress or suffering that is produced by that stress, anxiety, and depression is really caused by this idea of the individual agent in society that is working for their own interests to improve themselves, that produces a belief that they're able to accumulate things for their own use rather than for the purpose of improving the rest of society or for the service of others in that they have close relationships to or need to work with in order to create the conditions, the best conditions for everybody in society. I moim zdaniem źródłem tych problemów jest przekonanie, że to jednostka, że to pojedynczy człowiek jest odpowiedzialny za siebie, swój własny rozwój, swój własny dobrobyt, a jeśli boryka się z jakimiś problemami, to jest psychoterapia. Istnieje takie rozwiązanie, które pomaga mu redukować stres, pomaga mu zmagać się z różnymi lękami, depresją, ale to przekonanie, że człowiek jest indywidualną siłą sprawczą jako jednostka odpowiedzialną za to, aby dbać o siebie, akumulować pewne dobra i zasoby, w odróżnieniu od takiego podejścia, że jednak stanowi część wielkości jakiejś czegoś większego, jak społeczeństwo, które powinno wymieniać się usługami, powinno tworzyć wzajemne relacje i powinno na szerszym gruncie tworzyć dobre warunki do funkcjonowania pojedynczych osób. So the problem lies with two things. The first is that people are so concerned about their own needs and improving themselves in society simply for social status or recognition or approval. And that's based on this idea of a separate sense of self, or what I do is for my own self-interest and to improve myself. So what's the antidote to that that's causing these mental health problems? The antidote is to realize that this ideology based on the separate sense of self is false. And how do we do that? That's the first question. The second question is, how do we reconnect ourselves to the feelings that we have that are meaningful in relationship to the kind of relationships that sustain our mental health and build the communities that support the needs of all of the people in those communities? Problem można traktować z dwóch punktów widzenia, można do niego podejść z dwóch stron. Po pierwsze, istnieje to błędne przeświadczenie,
że to jednostka jest odpowiedzialna za zaspokajanie swoich własnych potrzeb, za stały, bezustanny rozwój i osiąganie pewnego statusu, autorytetu, podziwu ze strony innych. Czyli tak naprawdę problemem jest tutaj separacja, oddzielenie się od całej reszty. Jakie jest antidotum, jakie jest rozwiązanie na takie podejście? No przede wszystkim musimy wyzbyć się, kwestionować stale ideologię własnego ja jako centrum wszechświata. A drugie ważne pytanie, druga ważna kwestia to w jaki sposób możemy przywrócić stan równowagi, łączności, więzi z społeczeństwem, budowanie relacji w taki sposób, aby tworzyły one zdrowe środowisko i aby te potrzeby były zaspokojone wspólnie w szerszym gronie. So I came to the conclusion that mindfulness meditation practice, if it could be made widely accessible, could help people to not just feel better, but start to acknowledge and understand the kinds of feelings that drive the kind of relationships that create healthy community and a healthy society. So I got involved with establishing the Oxford Mindfulness Centre. And in the period of time that I spent working for the Oxford Mindfulness Centre, establishing it, I also worked to adapt mindfulness-based cognitive therapy from the best-selling self-help book, Mindfulness, A Practical Guide to Finding Peace in a Frantic World by Mark Williams and Danny Penman, as a short mindfulness course for organizations. And through the experience of teaching that course, I'll leave you to translate that, Luca. Zatem moją odpowiedzią na te problemy, na te wyzwania było zwrócenie uwagi na to, że praktykowanie uważności nie tylko po to, aby czuć się lepiej, ale po to, aby lepiej rozumieć relacje i dbać o zdrowie psychiczne całego społeczeństwa, to właśnie może być odpowiedź. I moje działania skoncentrowały się w pierwszej kolejności na stworzeniu Centrum Uważności w Oxfordshire. Tam działałem aktywnie, pracowałem, rozwijałem różne programy szkoleniowe, a także z myślą o organizacjach stworzyłem i opracowałem program uważności ukierunkowany właśnie dla firm, dla instytucji na bazie znanej publikacji autorów Marka Williamsa i Danny'ego Penmana. So in my experience teaching these courses, I came to realize that there's a very different set of motivations and explanations that are needed than in a therapeutic context or even a meditation context where everyone has bought into the beliefs and ideologies and systems that place them in that place where they then are taught to meditate. W ramach tych szkoleń, w ramach tych kursów zauważyłem, jak wiele różnych motywacji pcha ludzi do praktykowania uważności, czy to w kontekście terapeutycznym, czy bardziej medytacyjnym, takim indywidualnym. To jest całe spektrum różnych przekonań, systemów, które skłaniają ludzi do takich praktyk. So in the workplace, you need to explain why you're asking people to do things, and you have to explain how they do it. And in a training environment, you have to create an environment where people are interested and they interact, they learn socially. You have to exploit the social learning processes of a group coming together to learn about a subject. And when this subject is learning about how I create a separate sense of self, and how I feel about myself in relationship to others in my group or others that I'm talking to, people can experience directly these elements of losing or the way in which the separate sense of self changes in relationship and the kind of emotions that go with that change of internal narrative to when the people apply those things like being curious about what's going on with other people, trying to understand what's going on with other people. And these are all just expressions of trying to understand what's going on in our own minds with a desire to feel better.
So we extend that to others. And so the social learning process becomes centrally important in teaching groups of people about mindfulness. A więc kiedy pracujemy i szkolimy w środowisku pracy, w środowisku zawodowym, bardzo ważne jest to, aby całej grupie wyjaśnić, dlaczego i jak będziemy podchodzić do praktykowania uważności. Jeśli mamy takie środowisko szkoleniowe, musimy stworzyć odpowiednią przestrzeń pracy, tak aby cała grupa, nie tylko każda jednostka, czuła się tam swobodnie i dobrze. I kiedy pracujemy właśnie z tym przekonaniem, koncentracją na swoich potrzebach, na swoich doznaniach, musimy zachęcać stopniowo, i to robimy, naszych uczestników do tego, aby doświadczali tych relacji szerszych, nie tylko własnych, nie tylko dobrego własnego samopoczucia, ale aby zauważali, kiedy stracili łączność z otoczeniem, jak zmienia się ta dynamika, kiedy reagują na emocje, na potrzeby innych. To wytwarza się wówczas u każdej jednostki zupełnie inna narracja. Budzi się ciekawość innych ludzi, budzi się gotowość eksperymentowania i doznawania nowych doświadczeń dotyczących własnego umysłu, i to poczucie, potrzeba, aby czuć się lepiej, przenosi się z jednostki na szersze otoczenie, na całe społeczeństwo, i o to docelowo nam chodzi. So the learning process, the stress in the learning process, the most important thing then becomes creating a sense of trust and understanding between individuals that are learning about what is going on or how to use mindfulness practice. In actual fact, the social safety of the group comes first before the learning about self-regulation of emotions and stress through mindfulness practice, or at least the two things interact. Self-regulation through mindfulness, the potential to learn through that self-regulation, and learn in context with relationships with others in a trusting, safe environment. So people are learning in this method that social safety is the foundation of everything that they need to do together in a group, to be able to adapt, to be able to share resources, to be able to work effectively, to be creative, to contribute equally, to include ideas and suggestions from diverse individuals within the group. W ramach procesu naszego uczenia się tworzymy środowisko pełne zrozumienia, zaufania, bezpieczeństwa. To jest podstawa, aby działać z uważnością. I nawet zanim zaczniemy mówić o samoregulacji za pomocą uważności, to tworzymy w grupie wrażenie wzajemnego bezpieczeństwa, zaufania, taki kontekst, w którym rzeczywiście cała grupa może z czasem funkcjonować coraz bardziej efektywnie, coraz bardziej kreatywnie, kiedy dzielą się w środowisku zaufania i bezpieczeństwa różnymi sugestiami, ideami i wzajemnie je wykorzystują, napędzając siebie w pozytywny sposób. So I adopted the term social mindfulness to distinguish this view or this teaching method from, let's call it, mainstream mindfulness, to emphasize the importance of social processes that take place in relationship, in a group, and how we learn from that and how that interacts interacts with individual mindfulness meditation practice. I dlatego właśnie stosuję to pojęcie uważności społecznej, aby odróżnić je od, powiedziałbym, mainstreamowej uważności, ponieważ kładziemy tutaj nacisk na środowisko, na kontekst, na procesy i relacje zachodzące w grupie, w interakcji z innymi. Oczywiście zaczyna się to na poziomie jednostki, ale zależy nam, żeby przenieść to na forum grupy. I think it's time Julia asked me another question. I chyba czas jest na jakieś kolejne pytanie. So my usual question would be, how do you go about it? In terms of the practical bit. So describing social mindfulness session
in contrast, so and to contrast it with your typical standard mindfulness class? What's the main difference, Mark? So the Typowe pytanie, let me quickly. Typowe pytanie było, jak wygląda praktyczna sesja? Jak odróżniłbyś ją, jak opowiedziałbyś o tych podstawowych różnicach tej uważności społecznej, a typowej terapii? Thanks. So I've briefly described the reasoning and the kind of framework for theory that I've come up with, and now you're asking me the question, how? Exactly. Thank you for clarifying. Yeah. Okej, czyli powiedzieliśmy sobie o teorii, o pewnych ramach, a teraz zadajemy to ważne pytanie, jak? The reason why I'm asking is that people might be curious, you know, what's the main difference in terms of the practical bit? Is it really that different? It's quite different because in the mainstream view, let's take the standard 8-week type program. The classes are about 2.5 hours, 2 or 2.5 hours long. There's a whole day of silent practice, and people are asked to do about 45 minutes, half an hour to 45 minutes of meditation each day. And the presentation of the mechanism is one that simply explains you need to do this in order to feel better. And you will discover why through doing this. So it's an experiential pedagogy. Dobrze, to jest ważne pytanie. Czy to jest różnica jakaś? Tak, jest to różnica. Jeśli mówimy o takim mainstreamowym, typowym podejściu do szkolenia z zakresu uważności, mówimy tu zazwyczaj o jakimś 8-tygodniowym programie. Mamy tam czas podzielony na różne sesje, 2,5-godzinne, kiedyś mamy 1 dzień takiego wyciszenia, odosobnienia, mamy medytację przez 45 minut. Jest to bardzo rozpisany, podzielony mechanizm i właściwie sugestia jest taka, mówimy, co zrobić, a ty to robisz, aby czuć się lepiej, a więc jest to takie ćwiczenie typowo doświadczeniowe. So the difference between that theory and the social mindfulness theory is that there's an interaction of essentially social safety that's taking place within the group, theoretical understanding of why I am doing what I am doing, and that understanding is not just about how this is going to help me become more aware of body-based experience and feelings that enable me to connect with others, but I'm going to experience this directly in the classroom process. So it's a social learning process first, and then mindfulness meditation practice slowly comes into the program once we establish a good learning environment where people learn to talk to each other about their experiences through a gradual process of learning the sort of conversational routines and a theoretical understanding alongside slowly developing experience through very short mindfulness meditation practices. So that's the broad difference of the actual teaching process. A więc jeśli mówimy teraz o różnicy w kontekście uważności społecznej i tego rodzaju działań, to przede wszystkim stawiamy tutaj na interakcje w grupie, a więc tworzymy w ramach grupy poczucie bezpieczeństwa społecznego, a także dzielimy się na bieżąco teorią po to, żeby dobrze zrozumieć, dlaczego dane praktyki, dane ćwiczenia mają pomóc nam, mają pomóc całej grupie. Również jest tutaj element ten doświadczeniowy, a więc praktyka, ale wchodzimy w nią dosyć powoli, łagodnie, stopniowo i to wszystko oparte jest na konwersacji, na rozmowie, na dzieleniu się bezpieczeństwem, dzieleniu się przemyśleniami z całą grupą. I praktyki, można powiedzieć, że są łagodniejsze, powolniejsze, krótsze, powiązane właśnie z teorią. There's another aspect that needs to be considered in the teaching method
and the theory, which is why should people do this? In a therapeutic environment, the reason is because I want to get better, I want to feel better, I don't want to be depressed anymore. In the workplace, why should they do it? Okay, maybe they want to feel less stress, and there's some idea of improving well-being. But as it's explained that well-being can only be a product of good social relationships in a group, that has to be aligned to a sense of purpose that is collectively agreed by the group. So there's an intentionality that's different. It's like, I intend to have a better organization or community that can satisfy my needs, both in terms of what I need materially and the relationships that I need, and also gives me a sense of meaning and value within that group, because I can contribute to the collective efforts of that group and help and work with others to sacrifice my own personal needs for the benefit of the group itself, for the needs of the survival of the group itself. Jeśli mówimy o aspekcie praktycznym nauczania tej metody, to zadajemy sobie przede wszystkim pytanie, dlaczego? Dlaczego to robimy? Bo kiedy mówimy o terapii indywidualnej, to odpowiedź jest: chcę czuć się lepiej, chcę pozbyć się lęków. Natomiast kiedy mówimy o organizacji, o środowisku pracy, to być może powiemy sobie o redukcji stresu, o poprawie dobrostanu. Natomiast ta poprawa dobrostanu musi wiązać się z poprawą relacji w całej grupie, a więc to cała grupa umawia się na jakiś wspólny cel, jest tam wspólna intencja. Chcemy funkcjonować lepiej nie tylko jako jednostka, ale jako organizacja, jako pewnego rodzaju społeczność, a więc chcemy zarówno w sensie fizycznym, materialnym mieć jakieś zyski, ale przede wszystkim też chcemy rozwijać relacje, chcemy dawać wspólny wysiłek, działać wspólnie, nawet jeśli na rzecz dobra tej wspólnoty poświęcamy jakieś swoje mniejsze, osobiste cele. Does that answer your question, Julia? As you well know, I like to ask so many more questions, but as our format is quite a limited one, let's call it a day. But but I do actually have one last question. So and forgive me again, due to the format that we're following, that it's a very general question. But what is the main point of your work? I think you've covered most of it, but like a message you'd like to share with the rest of us. Tych pytań na pewno byłoby bardzo dużo. Ze względu na format naszych spotkań muszę ograniczyć się tylko do jednego i być może już na nie odpowiedziałeś, więc pytanie będzie takie ogólne, ale spróbujmy. Jaki byłby twój taki nadrzędny przekaz? Co chciałbyś pozostawić jako zachętę do dalszych eksploracji naszym słuchaczom? I started by explaining my motivation was really about sustainability, and sustainability depends on how we organize ourselves, see ourselves, relate to each other in community, and understand an extended sense that we must work for a collective good, because if we don't do that, we will be competing with each other and resources will continue to be wasted, because we'll be more concerned about competing with others for resources internationally than we are about and maintaining our own identity than we are about surviving. So I want people to understand why we get trapped in fighting for resources rather than, and at our own expense, at our own risk to survival of ourselves, than collaborate with others to find collective solutions to the problems we need to face. Myślę, że zacząłem tutaj, wspomniałem na początku mojej motywacji, która wywodziła się z idei zrównoważonego rozwoju i chyba pójdę tym tropem.
Celem nadrzędnym jest budowanie relacji, tworzenie dobrych społeczności, działanie na rzecz wspólnego dobra, zamiast koncentrowanie się na jednostkowym, indywidualnym gromadzeniu zasobów, na konkurowaniu o te zasoby i to w skali międzyludzkiej, ale także międzynarodowej. Przecież naszym zadaniem, naszym celem jest przetrwanie, ale dlaczego jesteśmy uwięzieni w tej walce, ciągłej walce o zasoby, zamiast zmienić podejście na podejście wspólnotowe, podejście współpracy w rozwiązywaniu tych problemów, które nas wszystkich dotyczą. So I think, Mark, this is not only a beautiful, message, but also one of great importance, because beauty doesn't necessarily make us do things. And this is about how we go about it, making this change. So let's say your beautiful statement, let's be a motivation to our mutual actual work and working together, not only during this training to do with mindfulness. To jest piękny przekaz i ważny przekaz. Nie zawsze to idzie w parze, czasami piękno nie musi zachęcać do działania, a w tym przypadku rzeczywiście jest to bardzo motywujące do wspólnej pracy w ramach szkoleń i poza nimi. So I'd like to thank you, Mark, for pouring out your knowledge, your wisdom, your experiences, and thank you to Łukasz as well. I'm looking forward to developing, to proliferating these ideas together with you, Mark. Yeah, sorry. Thank you, Julia. It's a pleasure. Thank you, Łukasz. Thank you. Dziękujemy Markowi, dziękujemy za podzielenie się tą mądrością, wiedzą i już nie możemy się doczekać na dalszą współpracę w ramach naszego wspólnego programu.